Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. In der letzten Folge bin ich leider gestorben. Und deswegen bin ich hier nochmal hochgegangen. Um jetzt, obwohl ich weiß, dass der Kerl hier gleich hochkommt. Werde ich ihm mal zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Dann haben wir Gecko Steak, Nüsse, was zu trinken. Jetzt haben wir hier was. Tommy Cocktail. Nein. Gift nehme ich auch nicht. Gecko Steak. Ja, wir haben seine Frau nicht gefunden. Die Heilung von was zu essen ist echt mäßig. Oh, Healing Powder macht ein. Das ist immer Perception heißt es. Oder Wahrnehmung. Oh, da kommt unser Freund. Ich glaube aber, dass ich mich ihm mit einer anderen Waffe nähern werde. Haben wir hier gerade eben neu gefunden. 32 DPS, 27, nehmen wir die 10 mm Pistole. Hi, na? Sorry I tricked you, but thanks for clearing out the geckos. Now I can get to that stash up there, after I deal with you. Nicht mit mir, Freundchen. Müssen 47 für Kopfschuss. Schießen wir erstmal ein paar Mal in die Brust. So. Lass mich ja nicht zweimal verarschen. So, jetzt gucken wir doch mal. Oh, jetzt hab ich jetzt alles genommen? Nee, ich glaube nicht. Jetzt können wir mal. Ah ne, ich habe da oben von. Ja, das habe ich natürlich bis jetzt vergessen. Ich habe ja die Cappy von ihm da oben mitgenommen. Den nehme ich doch wieder mit. Ganz vergessen. Hat uns doch so richtig gut gestanden. So, den können wir auch halt reparieren. Und die Baseball Cap nehmen wir auch noch. So. Kann ich jetzt hier wieder meine... Ah, ich habe ja zwei 9 mm Pistolen jetzt. Kann ich eine mit der anderen reparieren. So mag ich das. Schön Ausrüstung von welchen Leuten, die mir Böses wollen. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Die Frage, welche Mission wir jetzt machen. Schauen wir doch mal nach. Ich glaube, ich gehe mal zurück hier hoch in Good Springs. So. Wir können ja auch mal gucken, ob wir mal vielleicht einen Händler finden. Sonst mal unseren Scheiß nehmen. Howdy. Howdy, selber. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not gonna buy something, get out.
What do you want? Ja, komm, mit dir rede ich dann mal, wenn hier so. He's some traitor who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback on Ringo. Wie asozial bin ich jetzt? It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. None of your damn business. You ought to know better than to ask a man that kind of question. I just need to know if I should watch my step around you. Ja. Robbed some people, burned some things, killed a few guys. Okay. Will ich mich mit den Kerlen zusammenschließen? Wir können ja mal fragen. Let me get out of town before we talk. Too many unfriendly ears around. Same old shit that's been going on for years. The NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. Never been there since the NCR's got troops all over it. Must be pretty important. I've run with some tough gangs, but I gotta admit, they all got nothing on the Legion. I hear they stick you up on poles and it takes a while to die. I ain't saying I'm afraid of them or nothing, but I'll be staying out of their way. New California Republic. Nothing new about it. Just a bunch of people with money and power pushing everyone else around. They've got troops all over the Mojave, but it's a big desert, so it's pretty easy to avoid them if you want. Danke. Yeah. Jetzt weiß ich mehr. Legion, mit denen will man sich nicht anlegen. Oh. Hallo Trudi. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. I'm sure I've got something you like. Was hast du denn zu verkaufen? Aber ich will dir ja auch was verkaufen. Weil den hier will ich nämlich auf keinen Fall. Wo ich denn? Genau. Dann kriege ich Caps. Die kann ich hier auch komplett geben. Gift brauche ich auch nicht. Die brauche ich auf jeden Fall, da brauche ich ganz viele von. Machete will ich eh nicht benutzen. Ich wüsste nicht, wobei hat das vielleicht ein... Ja, es hat ein Bild. Egal, wir kaufen es mal. Da will ich gucken, ob ich das irgendwie gegen irgendwas, ob ich da was draus kochen kann. Gecko-Ei. Ganz viel Gecko-Kram. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob ich habe eine Laserpistole. Also die Frau war eh gleich. Lightweight Metal Armor. Okay, komm, die Mentes Dinge kann ich ja noch verkaufen. So. Give me a shout if you need anything else. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. Was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now.
Irgendwie hören die sich scheiße an, diese Powdergangers. Biet sie doch mal an, dass wir die You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Alright. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Also ich mag ja Good Springs sehr, die haben mir das Leben gerettet, also der Arzt. Also warum sollte ich denn fies zu denen sein? He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor, by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Ah, stimmt, ich hätte den Roboter gerettet. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. Fine by me. Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim, unless they're in desperate need of supplies. There's always something interesting going on, but the biggest news has to be the coming dust-up between the NCR and the Legion over the dam. Eieiei. The new California Republic's got the most power in Nevada. Money, troops, you name it. They do what they can to keep things safe in the region. But if you ask me, they're trying to do too much. They're spread too thin. I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistaking it when you see them. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. So, haben wir genug mit ihr geredet. Gucken wir uns mal das Radio an. Wenn sie sagt Radio, meint sie so eine Jukebox oder? Ah ne, sie meint das hier. Ja, das geht doch wieder. Wo ist sie denn? Ich hab dein Radio repariert. Mhm. Toll.
Ja, wer mich hier allein lässt, ist ja selber schuld. Weg ist die gute. Oh, da wollte ich ja noch mal gucken, ob man hier irgendwas kann man denn hier? Workbench. Alter. Das ist super Sachen, die man hier nach Alphabet sortiert. Sieht nicht so aus, als würde ich da jetzt was bauen wollen. Was haben wir hier? 20 Gauge. Habe ich? Was habe ich denn an Munition? Oh. Was tun wir? Schrotflintenmunition, nicht mit Schrotflinten. Ja. Wir müssen es ja nicht direkt schon alles kaputt machen, was wir haben. Wir können es ja mal ein bisschen alles ausprobieren. Was ist das? Postbox. Dann gehen wir nochmal in den General Store. Vielleicht schläft der aber eh. Ja, der schläft eh. Eine schallende Pistole ist doch immer nett. Okay, aber bevor ich jetzt hier mich weiter rumtreibe, mache ich jetzt hier einen Cut und es geht weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.